This is the real happiness. This is Hey guys, welcome back to my channel. సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ టు మై హ్యాపీ ప్లేస్. చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఇట్స్ బీన్ లైక్ 2.5 years తర్వాత నేను మళ్ళీ ట్రాక్ డే అటెండ్ అవ్వబోతున్నా. ఇవి నా కొత్త టైర్స్ ట్రాక్ డే కోసం ఆర్డర్ చేశా. సో ఇప్పటికీ నేను ఒక మోర్ దెన్ 50 times హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటాను. బట్ దిస్ జర్నీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండ్ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ ఫర్ ద ట్రాక్ డే. వస్తున్నారు అభి గారు. ఆన్ ఆనే ఆనే అదే ట్రైన్ వచ్చి సో మేమైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి స్టార్ట్ అయ్యాం. మేము నైట్ పడుకునేసరికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1:30 అయింది. ట్రాక్ డేకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కావాల్సింది బైక్. సో 1 day కంప్లీట్గా బైక్ ప్రిపరేషన్కే మేము టైం స్పెండ్ చేసాం. న్యూ టైర్స్ అప్గ్రేడ్ చేసి అండ్ మ్యాక్స్ వెయిట్ రిడక్షన్ చేసాం బైక్కి. బాగుందా? గట్టి పైకి లాగు. ఇది పైకి లాగు. ఓకే ఓకే. హెచ్డి 60 ప్రైస్ కోసం. నా థ్రోటల్ కొంచెం అన్ఈవెన్గా ఉంది. హ్యాండిల్ బాలే. ఐ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. యా బేబీ.
Praise God. Going again. I need to still improve on my brakes. Yeah, super. మంచి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. So we need to stick with the line no matter what. Aggressive ఉండొద్దు. ఐమ్ డన్ విత్ ద ట్రాక్ డే. చాలా హాట్ ఉంది ఈరోజు అయితే. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ వెరీ కంఫర్టబుల్.
నో క్రాష్ నథింగ్. నాకు సేమ్ మజిల్ మెమొరీ అలానే ఉంది. బాడీ పొజిషన్ డీసెంట్ ఉంది. ఇంకా గేర్ షిఫ్టింగ్ అది నేను ఇంకా ప్రాపర్గా లైన్స్ అయ్యి చూసుకోవాలి. టీవీఎస్ టైర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సపోర్టివ్. టైర్స్ అయితే చాలా మంచిగా. సో నెక్స్ట్ ట్రాక్ డేకి ఇంకా బెటర్ అవ్వాలి. ఏవే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాను సో అన్నీ రెక్టిఫై చేసుకొని ఐ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ స్ట్రాంగ్. ఇండియాలో రేసింగ్ అంటే లైక్ అదొక నెగిటివ్గా చూస్తారు, బట్ దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్ రేసింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇది నేషనల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డూ. రోడ్స్ మీద చేసేవైతే కాదు. రోడ్స్ మీద వెరీ అన్సేఫ్. రోడ్స్ మీద అయితే అసలు రేస్ ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. అది రేసింగ్ అనుకొని ఒక నెగిటివిటీ వచ్చింది ఇండియాలో, బట్ దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్ స్పోర్ట్. ఇది మోటార్ స్పోర్ట్. సో ఇండియాలో ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్లా ట్రీట్ చేస్తారు, బట్ దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ స్పోర్ట్. యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో చాలా స్ట్రగల్ ఉంటుంది, చాలా మెంటల్గా ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ హౌ ట్రాక్ డే వర్క్స్. లైక్ ఒక్కొక్క సెషన్ 15 to 20 minutes ఉంటుంది. వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్. కంప్లీట్ సెషన్ అంతా యూజ్ చేసుకోవాలి. ట్రాక్ టైం అంతా ఎంత ఎక్కువసేపు ట్రాక్ టైం ఉంటే అంత వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ మన మిస్టేక్స్గా కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి కానీ ట్రిక్స్ టెక్నిక్స్ అన్నీ నేర్చుకోవడానికి మంచిగా ఉంటుంది. సో ట్రాక్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.